to London. You see? બધું યાદ રાખજે બેટા. Keep it tight in your brains. શુદ્ધાત્મા I am in my present all the time. I don't feel, oh, they have come from, I have to give them Gnani. No, I know it happens. It happens. And they did have their quota. Yeah, You ask them. Yeah, certainly. You ask They them. told me. Everybody goes. એક શબ્દ લઈ જાય ને તો ખુશ થઈ જાય છે. એ બહુ મોટું નથી જોઈતું. મારે ઘણી વાર એવું થાય, હું ચોપડી લઈને બેઠી, તમે જેમ પૂછો છો ને કે આ વાંચી, પણ બે લીટી વાંચ્યા પછી આમ બીજી આગળ વાંચવાની શક્તિ નથી, કારણ કે એના માટે જ મહિનો વિચાર કરવો પડે. કશું વાંધો નહીં, કશું વાંધો નહીં, એ લાઈન પર રહ્યા કરવાનું. નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ, ગો હેડ. ઇટ્સ એડવાન્સમેન્ટ છે, ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ. આમ થાય કે હવે આગળ નહીં વંચાય, એના પર મને વિચારવા દો, એમ થઈ જાય. બહુ ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ, નથિંગ રોંગ. અને ત્યાં આગળ આપણી પેન્સિલ રાખવાની જ, અને પેલી આપણી પ્રોપેલર રાખો, ફટને નામ કરીને પછી આમ અને આમ કરી દો. નો, આપણી ચોપડી છે ને, આપણે નો પ્રોબ્લેમ. ઇટ ઇઝ અવર બુક. ડુ ધેટ. અધરવાઇઝ યુ સી મિનિંગફુલ થાય ને. ઇફ યુ ડોન્ટ ફોલો એન્ડ ધ સાઇડ યુ પુટ લાઇન લાઈક ધેટ એન્ડ જસ્ટ ક્વેશ્ચન સ્મોલ. Do by pencil so that you can erase. That's all. So now dealing with the relative language that is inside compartment is extremely difficult. That is what I am telling you. Do you understand? Even big sannyasis cannot do that. For that to happen, what the practice they do is to keep silent. For days together, and be only silence. They cannot remain like that. So they have to have something before that, like some jap or mantra. They have to have. They cannot remain silent. Nobody. કોઈ પણ હશે તો તમને કહેશે કે તમે જેમાં માનતા હોય નામ જાપ બોલ્યા કરજો, જાઓ. પણ 3 દિવસ અહીં ઓરડામાં પડી અને મૌન પર આવે છે ઇન્ડિયામાં, અને મોટા બધા બહુ કરાવે છે બધાને. હવે એમાં બીજું કંઈ વધતું નથી, સંસાર જ છે, બીજું કાંઈ નથી. પણ આ તમને કહીએ, હા, બહાર તો કહીએ સારું છે, કરો જાઓ, ખોટું કોઈ ના. અને જ્ઞાન, શુદ્ધાત્મા નોલેજ નેવર discriminates between the good and the bad. Shuddhatma, knowledge, light, does not quarrel with the bad, nor rather goes and takes the side of the good. It just sees and knows as they are. If it is bad, as it is. If it is good, as it is. But not siding with any of them. Do you understand? Not taking side. That is non-discriminatory state. And non-discriminatory state is the best state. Do you understand discrimination? Sure? Your vocabulary is so powerful. જબરી છે. 10th માં આ છોકરા બહુ આપણા લોકો કરતા બહુ એડવાન્સ છે. આપણને તો કઈ ગમત At your age, we are not knowing that much. Kanhai, you know that? What's discrimination? Arey vaar. What is it? You don't have to. He knows what it is. Yes. And he says yes, then you have to believe him. I mean, to take side. You see? Take side is not good, no? This is what Mummy did. Right? Discriminate. Take side. This, Inside. okay. Yeah, This is you're this. doing Okay. just right now. No quarreling. Settling. No quarreling. Settling. You understand? To settle. To settle. So there is peace and calm. If it is unsettled, is there peace? હું તારી યાદ કહી તને કઈ અનુભવ થયો લે આવું છે બધું. એટલે આજે અમે તને કહ્યું ને, ઇટ્સ એ વેરી હાઈ પ્રિન્સિપલ in simple words how to deal with language, our own language. Inside. When you are alone, this will happen. When you are with anybody, like, I am, then I am Palna. You will be behaving with everybody as a Palna. I am Palna. That awareness will be inside. It has nothing to do that outside it has to come with you. No. It is always there, all together there. Unless it is there. Palna, how Palna will live and work with others?
It is there. It's a guiding light. It is Guiding light. wonderful. Lead Kindly light. lead the kindly light. That poem, you know that? The Christians in Christianity. શું poem છે? Lead, kindly light, lead thou me on amidst encircling gloom. This is a Catholic priest who was a very close friend of Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi always had problems during the independence movement and all. So he would always say, just repeat these 3 lines and you'll get the See, Christians also. power. And they refer to Shuddhatma, pure soul. They don't know pure soul. They don't know. But here, indirect reference. Indirect. Look here. અહીંયા તો ડાયરેક્ટ જ This is direct. સીધું જ ત્યાં જ પોઈન્ટે ચડી જવાનું. You follow it? He said, directly use. You see? So therefore, we in our real language always deal with all the relative language of this number 1 body. File. That's number 1. Mind, speech, body. You see? File number 1. You see? Closest. So when we are alone, we don't like somebody, just you sit down and you read, and immediately that it comes in mind that whoever he or she, your friend, whatever is there, some she friend, it comes, and he comes, and we are reading, and brothers, oh no, you're like, you're not good, like that. It will happen inside, you see. And before that, you will speak in such a way, Phalna, no, she is good. That your Shuddhatma light will caution you. Phalna, come, she is good. Phalna will say inside, she is bad. And you say, yes, good, she is good. Understand? Right? And pachi, with that same real language, you will start doing pratikaman. That means withdrawing from that mistake that is committed of giving opinion as you are not bad, you are bad. It's an opinion, no? When you give opinion for whole, not only then one, but along with that Shuddhatma also, whole bundle. Person soul too. Right? So opinion is whole. It goes like that. Oh, you are bad. So it goes to God also in within. And that is how people come into it. આ ઊંચામાં ઊંચું છે. People come into trouble. Highest. Do you understand? So when you are alone, you just withdraw back. Oh no, pure Shuddhatma Bhagwan. Palnane maaf karjo. આ પલનાની ભૂલ છે. My telling you are bad. For a moment, you are there inside. I forgot. I missed. So it is my fault. I accept. Forgive me. That's all. That mistake is gone. Do you follow? Like those mistakes, whatever mistakes, those that you realize within in your real life, Shuddhatma light, immediately upon realization, correct. The correction process is wonderful. It's divine process. Do you understand? Sannyasins cannot do this. Let me tell you, biggest yogis, even though they want to get freedom from the inner speech, and they sit silent in not to speaking at all for days together, nothing will happen. Because they are on that outer side only. You see, that they chant the mantra, that the outer side. Om, outer side. Because they do not know that who am I? I am a sannyasin. Oh, when I have left house, relations, nothing should bother me. Why this language? Come on, nice. So Om. So taking the side of Om as a speaking function. Do you understand? And taking the side on the Om side as a speaking function, and before the inner relative language compartment to get peace in that and Shanti, it goes on.
આપણે બધા ચોપડીમાં નથી વાંચતા? Days and months together. And what happens that in that now, being on that now, that inner compartment language side becomes little still. It is there, but it becomes still, that's all, nothing more. The accountability does not get solved, settled. No, it gets still. But now is Om side. Now what is Om after all? What is Om after all? Om is your pure soul state. But they do not know. Now you understand? They know Om as a word and the mantra and jap. That's how it is. Now you understand? Inner peace. You may not be able to explain others. No point. No. We need not explain anybody. We understand. That's all. We shouldn't. That enough છે. સમજાયું? એ તો પછી at a later time આવશે. So in that case, what happens that, and Om also then speaking, then that expression of the Om also becomes more still, and the vibrations, verbal, frictional vibrations of speaking out, they also gradually become more still. And the more they become still, the Om, that inner sound that comes, becomes divine-like. Do you understand? Divine-like. And so much so that it goes inside. Like that. Because they believe that verbal Om expression as God. Do you understand? And that being believed as God, and that getting more still, and such a, and then it goes on and on. Even though expression is not taken, it goes still, but at a very subtle level, very subtle level. Now these are the qualities of matter, subtle matter. Matter has such quality. In its original state, this quality is such that one feels, a sannyasin feels as if, oh, now, yes, what a divine music. And this cannot come from nowhere. It is nothing but Brahma, divine voice, Brahma voice. That is Nada. Nada. This Sangeet, music you learn, in its final tone, it goes to so much inside. Do you understand? Nada Brahma. So it is Brahmanada. And then everything appears so still within, and that is taken as an experience. That's all. That is taken as an experience. साक्षात्कार होगा. कौन सा साक्षात्कार? तो शब्द ब्रह्म का. कैसा? तो ब्रह्मनाद. So कौन सा एक्सपीरियंस? नाद ब्रह्म एक्सपीरियंस. What is it mean? शब्द ब्रह्म. Right, you are right. Nobody can tell you wrong. Yes, you are right. Shabda Brahma. Now, this will be difficult little for you. Shabda Brahma. Shabda means word. Brahma means Shuddhatma. That means, belief side, you are as the expressor of that. Speaker. Om. Therefore, it is Shabda Brahma. You understand? What their experience is? There is a mirror. I am seen there. Reflection is there. And the reflected Kanudada. And I am doing that. Why are you imitating me? It goes on speaking. What? You are imitating me. You are telling me, imitating me. I am here. Look here, you are doing like that. I am here. This is how it happens. Do you understand? So that belief there on that side and experience there as a reflected experience is called that sakshatkar. Motta yogi munina છે.
બોલો જલાબેન, આજે તમને સારું પડી ગયું થોડું. જલાબેન ઇઝ લોસ્ટ ઇનસાઇડ. એટલે our is direct experience and there is indirect experience. Do you understand? Indirect means instead of taking this by hand, I must have a mechanical hand, that too, and put it in my instead of taking and indirect. As is that. Like that. Everybody, instead of like this. How is it possible? એવું છે. Every activity we are doing like that. You follow? એટલે સ્ટ્રેટ જ કરવાનું, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. અને એક વસ્તુ કહી દઉં, આઈ વિલ ટેલ યુ, આપણે ઇન અવર લાઈફ ફ્રોમ ઇનસાઇડ આપણે રિઝોલ્વ શું કે વેર ઇટ ઇઝ નેસેસરી આઈ વિલ સ્પીક, નોટ અધરવાઇઝ. શું કહ્યું? When it is necessary, I'll speak. Or in the house, wherever I am asked something, I should speak in such a manner that, keeping in mind what is asked, just answer to that. Finished. આ કનુડા તમે વિનિલને આ શીખવાડ્યું લાગે છે. જ્યાં સુધી પૂછો નહીં ત્યાં સુધી બોલવાનું નહીં, અને ટુ ધ પોઈન્ટ જ એક લીટીમાં જ બોલવાનું. મને લાગે છે આ દાદાજીએ ગુપ્ત રીતે આપ્યું લાગે છે. એવું છે, એવું છે. બોલતો નથી ના, પણ આમ બોલે તો પછી બધું નીકળે છે. તો બધું નીકળે. અમારે કેટલું સરસ કાઢ્યું. મેં તો કહું કે હું ન આવી એ સારું. ના, એનામાં નેચરલ ગિફ્ટ છે, નેચરલ ગિફ્ટ છે ને. હા, હું ન અને આવી અને ઉપર આશીર્વાદ છે પાછા, બહુ આશીર્વાદ પડ્યા છે. કારણ કે આપણી આનાથી થોડા મોટા, બસ આનાથી આના જેવડા હશે કદાચ, આનાથી હજુ 2-1 વર્ષ મોટા હોય, દેટ્સ ઓલ, મે બી 15. ના 15 નહીં, નાના હશે. ના 7th ગ્રેડ નાના, હું જાણું છું ને, જે વે આવ્યા હતા હું જાણું તે વખતે અમારી જોડે હતા ને. એવું હતું. અમારે લોન્ચમાં જવાનું ગેટ ઓફ ઇન્ડિયાથી બેસીને જઈએ અમે એલિફન્ટા એટલે એવું હતું. ઇવન તમે બી નસીબદાર થઈ ગયા હવે. ડેડી ને દાદા મળ્યા ને તમને આ દાદા મળ્યા. Before us only, younger than you. We had a construction job in India. Daddy used to go. And Natu Dada's father, Natu Dada's friend, close friend, same village. He took, come on, Vinil. દાદા ભગવાન હા, કામ ચાલતું હતું ને, કામ પર લઈ આવ્યા ચિમન કાકા. ચિમન કાકા. ચિમન કાકા તો બહુ અમારા ઘર માટે બહુ. ચિમન કાકા પાર્લાથી રોજ સાંતાક્રુઝ આવે ને કનુભાઈ દાદા બેઠા જ હોય ને, હવાના પર 7 વાગે આવે ને 9 વાગે જાય. એમને એકલાને રાઈટ હતો, બીજા કોઈને દાદા ના પડે નહીં આવવાનું, સત્સંગમાં આવજો કહે છે. એ આવે, બધી વાતો પૂછે, કરે, બેસે, પગ દબાવે, પૂછે, આમ તેમ કરીને બધું પૂછી લીધું હોય. પછી 9 વાગે નીકળે, જમી અને શેર બજારમાં ચાલ્યા જાય. પછી દાદાજી કાકાજી ગુજરી ગયા ને પછી એ દર મહિને કે દર 2-3 મહિને આવે અને કાકાજીને ખાટલામાં સુઈ જાય. એ તો બહુ ભાભીને કે એ બેવને બદને બહુ સારું હતું. આવે એટલે કહેશે રશ્મિકા મને બોધર નહીં કરતા. કાકાજી છે ને આખા ભાદરંગ ગામમાં કોઈને ગાંઠે નહીં. અરે ભાદરંગ કોઈને ગાંઠે નહીં. અને પણ ચીમન કાકા બહુ પવિત્ર, કારણ કે મારા ગુરુ છે કે છે. હી પોઇન્ટેડ ને, એમને પોઈન્ટ કર્યું ને, ઇઝ ધ પોઈન્ટર. તમે આવીને કે મને એવું બધું આવું સંબંધ બધા આવા બધા મને નથી ફાવે એવું, પણ તમે ખાલી આવીને બેસજો, કોણ કે તમને? ના પેલા એવું કહ્યું કે પછી હું આ બીડી પીડી પૂછું કેવું શું થઈ છે, અને સંત પાસે જઈએ તો પીવાય નહીં, અને મારે પાછું 5-10 મિનિટ પીવા જોઈએ. તો હું વાત કરું, પછી તરત પાછું બહાર જઈને પીને પાછું આવું, એ મને નહીં પોસાય. કે અરે તું ચાલતો ખરો, ગામના છે, કઈ વાંધો નહીં, એ પોતે પીવે છે એવું એમ પીવે છે અને ખરેખર પીવે એમ, અરે તને આપશે લે કે તારે એમને ગમે તે ચાલો જો. દાદા ભગવાન ના બીડી, બીડી પીતા, ઇન્ડિયન બીડી, એ તો ઇન્ડિયામાં બીડી જ હોય ને.
હું કહું તો કનુભાઈનું બધું, એ પછી ધીમે ધીમે વધ્યું હતું બધું. પણ કે નાનપણમાં ગામમાં તો ટેવ પડી જાય ને ભાઈ, ગામમાં પણ પછી અમારે કન્સ્ટ્રક્શન જોબ પર જઈએ ને ત્યારે બીડીઓ લઈ લઉં. હું તો મારું પેકેટ રાખું જ. 30 નંબરની બીડી હતી એમની, સાઉથ ઇન્ડિયાની. તે મારે આખું પેલું લઈ લઉં બધી, પેલું આટલું આપ્યા કરું. ને પછી તો આખું વખતે કામ પર ના હોય તો સિગરેટ લઈ લઈએ. તો પનામાં એમને ફાવતી હતી, એ પનામાનું આખું બોક્સ લઈ લઉં, આપ્યા કરીએ. એવું તો ચાલ્યા કરાય. આપણે દાદાજી ચુની કાકા રિલેશનમાં થાય આ તમાકુ વાળા? અમારા કુટુંબની જોડે ખરા, રિલેશનમાં નહીં, પણ એક પણ મારા લગન એમને કરાવ્યા. તે ચિમન કાકાને બહુ ન ક્લોઝ, અને મારા પપ્પાના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ને હશે ને ચુની કાકા ને મારા પપ્પા એક થાળી બહુ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. એટલે અમે તો વિનિલ ઇઝ નોટ ગોન ટુ ભાદરણ, પણ અમે તો દર વર્ષે દિવાળીમાં એમને ત્યાં પગે લાગવા જવાનું ને જમવાનું. બહુ સારા જેન્ટલમેન, થોડો જેન્ટલમેન બહુ. હી ગોટ મી મેરીડ. એ ચુનીભાઈ ગયા તરીકે ઓળખાય, કારણ કે એમના જે Who got me and એમના ફાધર છે ને હા. એ ભેંસ દોઈ ઘી બનાવી અને આ બધે આપતા. તે વખત કારણ કે કન્ડિશન નથી ને એમની. રાઈટ રાઈટ. એટલે અમારા ત્યાં કુટુંબમાં બધું બહુ હેપી કુટુંબ અમારું, કારણ કે જમીનો મોટી બધી ખરી. અને એ જાજુ કાકાનું કુટુંબ કહેવાય ને અમારું, ઘણું મોટું. તે ઓરિજિનલ જમીન ગ્રેટ હા ભાદરણ, તે વખતે વેરી ફર્ટાઇલ. પણ ત્યાર પછી બધા વેચાઈ ગયા ને બધા, બે કુટુંબો વેચાયા નાના નાના. પણ તે વખતે આવે ને તે બધા ઘરના, એટલે એ રીતે સંબંધ બહુ જાળવેલો લોકોએ અમારા જોડે. અને એ રીતે એટલો સંબંધ બીજો કશો. એટલે એમને ખાલી સિંગાપુર આવ્યા હતા ને એમને એવું કહ્યું હતું કે પીડી આ કરવામાં વાંધો નથી. માય ફાધર ડીડ નોટ સી વિનિલ. હી જસ્ટ ટોલ્ડ માય બ્રધર કે આજે સાંજે નટુભાઈને તે કહો આજે એન્ગેજમેન્ટ કરીએ. વિનિલ સર, but your father hasn't even seen me. On just ચુની કાકા's word. ચુની કાકાનો વડ બધા માને. અને તમારો તો આટલો સંબંધ. આટલો સંબંધ અમારે બહુ જ, એટલે ભાઈઓ જેવું છે. તે ચિમન કાકાને ને એમને બહુ જ. ચુની કાકા ચિમન કાકાને પુષ્કર માને. અને એને કહે ચિમનભાઈ, અને ચુનીભાઈને કહે ચુનીભાઈ આમ કરવાનું છે. એટલે ચિમન કાકાનું માને, બીજા કોઈ નહીં. ચુનીભાઈને બીજા કોઈ ના કહી શકે, ચિમન કાકા કહી શકતા. વીક લાગે એટલું એમનું ના, એ ફરિયામાં ને જોડે બધા, અને એકબીજાનું એ ખરું સંબંધ, જોડે જોડે જ રહેતા બાજુ. સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર્સ. આ શું છે લે આ બધું તમે કરો છો? આ બધું જ શાના માટે? પછી એડિટ કરશે જે એમને જોઈને. એ તો એડિટ કરે, પણ આ તો ખાસ સરસ, આટલું તો ફાઇન. સત્સંગ એન આઈડેન્ટિટી થિંગ વસ્તુ થિંગ. So whatever vastu is there, this is there, both are different, both are material, but this is of badam, this is different. You see, both is the both quality જુદી પડી જાય, પણ મેટર તો એકનું એક જ છે, there is different. બટ એ શુદ્ધાત્મા છે અને બોડી, કે બોડી ને સોલના રિલેશનમાં જે આપનું વિતરાગ પરમાત્મા સ્વરૂપ જે દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી છે, એટલે કે જે શુદ્ધાત્માનું દ્રવ્ય છે, એન્ટિટી, પરપેચ્યુઅલ, પરમેનન્ટ. હવે કેવી રીતે છે? એની ક્વોલિટીઝ તો હોય જ નહીં, વિધાઉટ ક્વોલિટીઝ હોય જ નહીં. એટલે એને ગુણ કહેવાય. ક્વોલિટીઝ, ગુણ એટલે ક્વોલિટીઝ, ગુણ એટલે ક્વોલિટીઝ. અને અવસ્થા તો ક્વોલિટી ડિસ્પ્લે પાર્ટ. જે ક્વોલિટી ડિસ્પ્લેડ આઉટ થાય ને, ડિસ્પ્લેડ આઉટ ના થાય તો હાઉ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અનલેસ વિથ દેટ ડિસ્પ્લેડ ક્વોલિટી યુ આઈડેન્ટિફાય કે આ વસ્તુ છે, કે આ ગોલ્ડ છે, કે ડાયમંડ છે. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અનલેસ ધ ક્વોલિટી ડિસ્પ્લે થાય ને, શુગર ડિસ્પ્લે થાય કે સ્વીટ છે, કરેલું તો કે બીટર છે, તો એનું ક્વોલિટી ડિસ્પ્લે થઈ કે નહીં? એ ટેસ્ટથી ડિસ્પ્લે થઈ, સમજાયું કે નહીં? અને આ નોઈંગ સીઈંગથી ડિસ્પ્લે થાય છે, બાય નોઈંગ સીઈંગ પાવર. નોઈંગ સીઈંગ પાવરથી શુદ્ધાત્મા આપણા એક્સપિરિયન્સ થાય. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? એટલે આવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, પરમાત્માનું, દાદા ભગવાનનું, શ્રીમદ સ્વામીનું, અને એવું જ આપણું શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ છે. આપનું વિતરાગ પરમાત્મા સ્વરૂપ જે દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી છે, સમજ્યું? ડિસ્પ્લેઇંગ પાર્ટ ઇઝ અવસ્થા, મીન્સ ફેઝ, PHASE. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ફેઝ એટલે એ ફેઝ છે. એટલે શુદ્ધાત્માથી નથિંગ ગોઝ આઉટ, ઇટ્સ અ ડિસ્પ્લેઇંગ પાર્ટ. શુદ્ધાત્મા રિમેન્સ શુદ્ધાત્મા, but light is the divine light. So light get through light, that knowing seeing activity gets displayed out. You see, light through knowing seeing activity gets displayed out as Shuddhatma. You understand? Yeah.
light as knowing, seeing activity, through knowing, seeing activity, gets displayed out as Shuddhatma. કારણ કે શુદ્ધાત્માનું લાઇટ છે ને. Do you understand? Yes, yes. So Shuddhatma, nothing goes out of Shuddhatma or is getting used so that it is emptying out. No, nothing comes out. So how many number of times knowing, seeing power will go out? Nothing will go out of it. It will remain full and full. How many known and seen aspects goes on getting known and seen by Shuddhatma as knower and seer? Nothing goes in the Shuddhatma. Even then, so many known seen aspects are getting merged into Shuddhatma as known and seen. Understand? Therefore, Shuddhatma represents Shuddhatma. Same. Punasya Pudamidam. શ્લોક આખો આ મોટા ઋષિ મુનિઓનો. Do you understand? Kind of. If you take out infinity out of infinity, what remains? Infinity. If infinity comes into infinity, what remains there? Infinite. That's all. Don't you follow? It's very difficult to understand with that. So Oh, this? fantastic. These Are terms. Palna? No, with that, Purnamadam, Purnamidam, ભાઈ, એ તો હવે- My goodness. એ તો ઋષિ મુનિઓ સંસ્કૃત બોલ્યા એટલે ખુશ થઈ ગયા ને, હો સાહેબ કેટલું જાણે છે એટલે શું જાણે છે. નહીં, બધું પતી ગયા પછી છેલ્લું બોલે છે. આખો યજ્ઞ પતી જાય ને ત્યારે છેલ્લા આ બોલે, ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. અવન. You understand? So, આપનું વિતરાગ પરમાત્મા સ્વરૂપ જે દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી છે તે જ મારું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. એટલે મારું એટલે આપણે પલનાનું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે. તારી અંદર છે તે તારું કહેવાય, મમ્મીની અંદર એમનું કહેવાય, એનું એની જેમની છે, પપ્પાની અંદર પપ્પાનું. રાઈટ? શુદ્ધાત્મા ધ સેમ, નો ચેન્જ. રાઈટ? બટ individually separate, the same. The 100, heap of gold coins of 100 coins is there. And say, Palna, what is this? Gold, sir. Okay. Palna, what is this? Gold, sir. Palna, what is this then? Gold, sir. What are you talking? When I tell separate, you tell that also gold, this gold, I put that gold, everything gold. What are you talking? This is a good example. What sort of thing? Well, it is so. When you take the coin is a gold. The quality of the gold, this and all this, same quality. Even then different, individually different coins. Do you understand? But if you melt and make one piece, gold will melt. It becomes one lump. But it is not like Shuddhatma. A very doctor, engineer, wanted to know that what must be happening in Siddha Kshetra, the way everything gets solved. So they melt and become one. What do you say, melt? Doctor asking me. કેટલું કિરીટ મહેતા છે આપણા હ્યુસ્ટનમાં, એને સમજાવું કારણ કે એ પેલો સાયક્રિયાટ્રિસ્ટ છે, કાઉન્સેલર છે. સમજાવવા માંગે એટલે એમ કે બધા ઉપર બધા આત્માઓ ભેગા થઈને એક થઈ જાય. નો, તારું શુદ્ધાત્મા જ્યારે લિબરેટેડ સ્ટેટ થઈ જશે ને ટોટલી, your individual happiness, oh my happiness, unless it is you experience your blissful happiness state, it is not called experience. What is the fun in that experience which gets merged into something and gets lost? Then where is the experience left? Where? Experience has to be experienced with you for all the time. Do you understand? Otherwise, who will be after it? Yet whole India is after that. માં પાછળ અંશ છીએ ને ભરી જઈશું, અંશ છીએ તો અંશમાં ભરી જઈશું, કહે તો ભરી ગયા બા. હું તો મોટા મોટા બધા ઉંમરના મોટા અંતરથી આપણા જો આ મોટા એટલે કહું ને કે મોક્ષ માર્ગ એ સમજણનો માર્ગ છે. એક્ટિવિટી ક્રિયાઓનો માર્ગ નથી, ક્રિયાકાંડ નથી. શું ક્રિયાકાંડ નથી? તો જ્ઞાન અને જ્ઞાનકાંડ માર્ગ છે. જ્ઞાનકાંડ એટલે શું
કે જ્ઞાને કરીને બધી ક્રિયાઓ જોયા કરવાની જ્ઞાન સ્વરૂપથી. કારણ કે એમાં શું થયું કે તમે ત્યાં ગયા, તમે સામેના આત્મા જોઈ લીધો, પછી તમે કહો એવું એ તો રહેવો જ ના જોઈએ. વન્સ યુ સી શુદ્ધાત્મા શરૂમાં બનશે એવું બધાને બને છે. હજુ મહાત્મા મજૂર રહે છે ને, અને આ તો પેલા ને આપણે અક્રમ, આ તો ક્રમ બારા, આવું બધું બોલે છે. એવું ના બોલાય લ્યા, ના બોલાય. અને ઇવન કદાચ અંદરથી હોય પણ ભાવ તો તમારો એકદમ લઘુત્તમ, એવું જ કહો કહેવા માંગો છો ને? હા, દાદા લઘુત્તમ ભાવ એ કે છે. એટલે બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ જે રીટા છું, એ બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ રીટા છું, એમાં આપણું લઘુપણું આપવું જોઈએ બધી રીતે. કે રીટાબેન તો બધા જોડે વ્યવહારમાં રહેવાના કે નહીં, વાણીથી રહેશે, બિહેવિયરથી રહેશે, એવરી વે. અને એ લઘુ ભાવ હશે તો તમારું શુદ્ધાત્માનો ગુરુ ભાવ, એટલે કે એટલે ઉર્ધ્વ ભાવ, એ પ્રકાશ ખુલ્લો થતો આવશે તમારો. એટલે એને એક્ઝેક્ટલી જેટલું લઘુ એટલું ગુરુ ખુલ્લું થશે આવે. એ તમારો અનુભવ પોતાનો. દેટ ઇઝ ધી આજ્ઞા. રિલેટિવ ને રિયલ આજ્ઞા આ જ છે, બીજું કઈ છે. પણ એમાં ફાઇલ છે ને સંભાળ નિકાલ બાકી રહ્યો છે. એટલા માટે ત્રીજી ને ચોથી આજ્ઞા. કારણ કે ઘરમાં રહેવાનું, નહીં તો આવું બધું ઘર ને આ બે વાત ના થાય. આ તો હસવું ને લોટ ફાંકો એના જેવી વાત થઈ ગઈ. પણ આશ્ચર્ય બન્યું છે. આ તો એ આશ્ચર્યનો લાભ ઉઠાવી લેવાનો છે. એવું આ લાઈફ અને એની વેલ્યુ કેટલી બધી, એનો એક એક શ્વાસ શું નકામો જાય આપણો. આપણે નક્કી કમ વોટ મે યુ આર એઝ પર આજ્ઞા, દેટ્સ ઓલ. દાદા શક્તિ તમે આપજો, બસ આમ કરીને રહ્યા જ કરો, બસ પતી ગયું. અને તમે વ્યવહારમાં રહો ને, કોણ ના પાડે છે? અને દાદા તો કહે છે કે શક્તિ માંગશો ત્યાં હું હાજર. બસ એ છે બહુ. તો આ લોકોને ઘણીવાર કહું છું શક્તિ માંગજો, ત્યાં હાજર. અને ત્યાં આગળ લઘુભાવ ખુલ્લો થાય છે. એની અંદર આખું રહસ્ય રહેલું છે. શક્તિ માંગવામાં લઘુભાવ થાય છે. અમારે આવી રીતે રહેલા ને, અમે તો અમે કોઈ દર કોઈને કોઈ વાતો નથી, કશું નથી કર્યું. અમારે કામ ધંધો બધું ચાલ્યા કરતું હતું. આ વાજે બધું કર્યું. એટલે બધો વ્યવહાર કર્યો પાકી રીતે, instead of having that divinity inside you. પાકી રીતે. અને કેવા પાછા વ્યવહાર તો આ જ્ઞાને બધું કાઢી નાખે એવો એટલા બધા. અને કનુભાઈ સોફ્ટ પાછા આ બે બાજુ. પણ અમારે પોતા માટે બિલકુલ હાર્ડ, અને બહારના માટે સોફ્ટ ફ્લાવર જેવા. પોતાનું ત્યાં નહીં ચાલે તમારું બારું. એવરી ટેસ્ટ યુ ટુ પાસ થ્રુ. બહારને માટે જ દીપકભાઈ સમજાઈશ. અમારો પરમબીને એવો કે અમે દાદાના આ છોકરાએ પ્રમાણ અમને રમાડેલા, ખોરામ બેસાડેલા છે નાનપણથી જ. પણ અમને જ્યારથી યાદ આવે છે 5-6 વર્ષથી જ્યારથી હાથ આવે, પરંતુ ત્યાર પછી પણ જોડે રહ્યા ના તે છેલ્લા 7 વર્ષ 8 છેલ્લા 10 વર્ષમાં જ્યારે પછી અમે કામમાં રહીએ ને આ તે અને દાદા, એટલે અમે સત્સંગમાં ઓછું જવાય. ચંદ્રકાંતભાઈ જરાય નહોતું આવતું. અમને એમ કે ચંદ્રભાઈ કેમ નહીં અવાતું હોય. પછી એ સ્ટેજ કનુભાઈને આવ્યું. કેવું પડે, એક અક્ષર એ બોલવા જેવું નથી. શું કહ્યું? તો દરેકને જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે જ સમજાય, ત્યાં સિવાય નહીં સમજ પડે. દાદા ભગવાન આ જ કહેવા માંગે બધાને. પણ એ કેમ પહોંચે, લોકોને પચે નહીં ને, એટલે પછી ચાલવા દો કામ કરવું. પણ સમજો. ના એવું નથી કચાશ છે બોલો, એવું નહીં બોલવાનું. નહીં, આજ્ઞા છે. સમજાયું ને? તો દાદા એવી રીતે પણ અમને પૂછે પરમ વિનયમાં. પરમ વિનય પેલા દીપક કાંતિભાઈ મહેતા સાહેબનો દીકરો પૂછે કે પરમ વિનય તો આપને શું, કેવી રીતે? જો ભાઈ તો પૂછ્યું તો કહું તને કે અમારે દાદાની અહીંયા બેઠા હોય સત્સંગમાં, સત્સંગની સભા હોય જોડે જ બેઠા હોય. જનરલી અમારા જોડે જ હોય અમારું આસન. એટલે અને અમે ના આવીએ તો અમારું ખાલી જ પડી રહે જગ્યા, બેસે નહીં. પછી તો બેસે કોઈ બે મોટે ભાગે પડી રહે, કોઈ દોડદાર બહુ રેર બને. પણ જોડે હઈએ તો પણ અમે એમનાથી હજારો જોજન દૂર રહીએ એવું હોય અમારે. આટલા નજીક છીએ તો. અને અમે હજારો યોજન દૂર હોઈએ ને દાદા અહીંયા હોય ને અમે ફિઝિકલી નજીક ના આવીએ તો પણ મારાથી જરાય દાદા આગા દૂર ના હોય.
જોડે જ હોય સોલિડ. અને જોડે હીએ તો આવું હોઈએ છતાંય એવું એટલે અનર્થ થયો નહીં કે તમે બધા છો ને તમને લાભ મળે છે એવી રીતે, પણ એટલું હું એમની સાથે એવી રીતે રહેલો છું, That is Vinay. એમની સાથે એવી રીતે રહેલો છું. હવે નાનપણથી હતા આખી લાઈફ ગઈ અને પછી પરમાત્માના દર્શન થયા. પેલું ગયેલું આવી રીતે એમાં મારી આવડતથી નથી બન્યું. આ પાછું કહી દઉં, કૃપા દાદાની જે આગળના કર્મોનો હિસાબ હશે આવ્યો હશે તે નહીં તો સમજાયું. કનુદાદાને એકવાર પૂછી ફોનમાં કે દાદા બધાના મજા પડે છે, અમે તો આટલા દૂર, અમને તો કોઈ દિવસ આટલું ઓછું દર્શન મળે સત્સંગમાં. કે જલાબેન, વન થિંગ યુ મસ્ટ રિમેમ્બર, જે માણસ જેટલા દૂર છે મારાથી એટલા નજીક છે. જે માણસ નજીક જ છે તે માણસ દૂર. આટલું ખ્યાલ રાખજો તમે તો બહુ આનંદ છે. એટલે આપણે એમની જોડે એવા પરમ વિનયથી રહીએ છીએ. આમ દૂર છે એટલે દાદા દાદા આમ કરો એવું અમે ના કરીએ, કોઈ દિવસ ના નથી અમારે થાય નહીં અમારાથી કશું. એટલે પૂરો વિનય ત્યાં. હવે વિનય એટલે આપણે શું આમ આમ બહી રહીએ, અગર તો આમ કરીએ, અગર તો સાષ્ટાંગ કરીએ, એને બધા ગણીએ છીએ. ના, એ તો હાર્ટનો છે. ઇટ ઇઝ વિધિન બિહેવિયરથી નથી આવતો. ઇટ ઇઝ નોટ એક્સપ્રેસિવ. એ રીતે છે આ વાત પરમ વિનય. એટલે હાર્ટ એટલે કયું નાખવું એ છે. એટલે અમારું હાર્ટ આવું એમ હાર્ટમાં તો જોડે જ છે મારી, જરાય આગળ નથી. સમજે? એટલે ફિઝિકલી જોડે છે એટલે આપણે ગમે તેમ રહી શકીએ અને આપણે આખી જિંદગી એમની જોડે રહ્યા? નો સર. એટલે આવું બધું છે. તો આ તમને આપીએ છીએ. ચાલો જો સાંભળજે ફલના. આપનું વિતરાગ પરમાત્મા સ્વરૂપ જે દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી છે તે જ મારું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. એ દરેકનું આપણે સમજ. અને ઘરના બાકી ત્રણેયનું સ્વરૂપ છે. એટલે જે વાંચનાર હોય ને આવી રીતે વાંચે. હા, અહીંયા લખો. અને આવું સાઇન કરે નું પણ સ્વરૂપ છે. એ નુંમાં આવું ત્રણનું. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તમારે જેને જોઈતું હોય તો પણ આ ઉપયોગ કરી શકશે. તમે કરી શકશો, વિનિલ પણ કરી શકશે. એને પણ સમજાવી શકો કે કોઈ બહેનપણી કેનાથી થતું હોય તો આટલું સમજાવવાનું. એટલે એનું નામ મૂકવાનું હોય ફક્ત. દેટ્સ ઓલ. સિમ્પલ. એટલે જનરલ લખ્યું છે આ. મારું પ્રગટ સ્વરૂપ દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી શુદ્ધાત્મા છે. દ્રવ્ય એના ગુણો, નોઇંગ સિંગ પાવર, અવસ્થા નોઇંગ સિંગ એક્ટિવિટી, એ શુદ્ધાત્મા છે. સમજાયું? અને ત્રણેયનું ઘરમાં બોલનાર છે ને જો તમે હો તો વિનિલ, પલના અને કન્હાઈનું સ્વરૂપ પણ શુદ્ધાત્મા છે. આવી રીતે બોલવાનું. જે બોલશે તે આવી રીતે બોલજો. તેને તો વાંચતા નહીં ફાવે ને. કોણ વાંચશો? તમે વાંચો તો આવી રીતે કરજો. તમે મમ્મી બોલશે, બધાને સાંભળશે. પછી આગળ, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું રીટાબેન આજ્ઞાધારી વિનિલમાં, પલનામાં અને કન્હાઈમાં રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને અને મારી અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આવી રીતે વિગતથી બોલજો. આ લાગ્યું છે જનરલ, પણ આવી રીતે બોલજો તમે. સમજ્યું? હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું રીટાબેન આજ્ઞાધારી મારામાં, વિનિલમાં, પલનામાં અને કનાઈમાં રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું. આવી રીતે બોલવાનું. હા, એટલે ચારે બોલવાથી શું થશે? એ મોમેન્ટરી તમારું એટલું બધું યુનિઝન થશે અને એ એડ થતું થતું એવું કામ કરશે તમને કલ્પના નહીં આવે. ધાર્યા કામ થશે. પછી આગળ દાદાજી, આપણે આ જ્યારે બોલે ત્યારે આ ત્રણની પ્રેઝન્સ હોવી જ જોઈએ. નોટ નેસેસરી. આ તો તમારા આખું હોમ વેલબિંગ, આખા ઘરનું વેલબિંગ માટે કહું છું. મંદિર આ સ્વર્ગ થઈ જશે ઘર. તો દરરોજ જ બોલવું જોઈએ. ના, દરરોજ તો એટલો ટાઈમ નહીં મળે. રોજ તો બોલાય, પ્રાર્થના તો બોલાય, પણ આ પ્રાર્થના બોલ્યા પછી કલાકની ભક્તિ કહું છું. એટલા માટે કહું છું. બોલ્યા પછી ભક્તિ કરજો. પછી જુઓ તમારી દશા થાય છે. જોજો કીર્તન ભક્તિ. અને 7:30 to 8:30 or 8 to 9 એનીવે એક ડિસાઇડ કરજો. અને વિનિલ પપ્પાને તમે નક્કી કરી નાખજો કે પપ્પા સન્ડેઝ આ ઓવર તો આપણો ઘરનો જ જોઈશે પ્લીઝ. એની હાઉ બધું કરીને કરવાનું. હવે કોઈ સન્ડે તમે કંઈક ગયા હો તો નો બોધર, નો પ્રોબ્લેમ.
ઇટ ઇઝ નોટ એ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ રૂલ, લેટ મી ટેલ યુ. હા, એ ખાસ કાળજી રાખજો, એમાં મનમાં જરાય બોજો ના રાખશો તમે લોકો. નો હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ રૂલ, that is very important. એટલે પ્રમાદવશ અજાગૃતિ, એ પ્રમાદવશ એટલે પલના આઉટ ઓફ લેઝીનેસ. બને ને કંઈ આપણે બહુ આમ બધામાં એ ખોઈ જાય. અજાગૃતિએ કરીને, આ તો ખાલી લખ્યું છે મેં, હા, મારાથી, રીટાબેનથી, આજ્ઞાધારીથી, એટલે એક જ થઈ ગયું ઘણું. જે જે આજ્ઞાભંગના દોષો, તમે બોલો એટલે તમારું નામ જ બોલજો, આમાં દોષો થયા છે, અભાવ તિરસ્કાર થયા છે, મન દુઃખ થયા છે, તે સર્વ દોષોને આપણા એટલે બીજા જે છે ને, અનિલમાં રહેલા, પલનામાં રહેલા કે કનાઈમાં રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન સમક્ષ જાહેર કરું છું. કારણ કે આ રીટાબેન જાહેર કરે છે. પછી એને પછી જે રીતે એ વ્યક્તિ કે ગ્રુપ કે રીતે લઈ શકો તમે, તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની એટલે એમ શુદ્ધાત્મા, આપના શુદ્ધાત્મા પાસે ક્ષમા માંગુ છું. બીજા આપણે બીજાની ભૂલ કરીએ, હે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા, એટલે એમના શુદ્ધાત્મા આપણને એમની ક્ષમા માંગે. વી આર આસ્કિંગ ફોરગિવનેસ ફ્રોમ ધ શુદ્ધાત્મા, ફ્રોમ ધી અધર વન. ડાયરેક્ટ, નો ઇન બિટવીન લોયર્સ, નો ઇન બિટવીન એનીબડી, સ્ટ્રેટ ટુ ધી જજ. ડાયરેક્ટ ન્યાય મળી જાય. સમજો? ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્ટ વે, ડિરેક્ટ એપ્રોચ. ઇટ ઇઝ રેર, હા, બહુ રેર છે આ. અને ફરીથી આવા દોષો ના કરું એવી હે મારી રીટાની અંદર બિરાજેલા દાદા ભગવાન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ મને રીટાબેનને આજ્ઞાધારીને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. એટલે આપણા શુદ્ધાત્મા ભગવાનની આપણી શક્તિ આપણે ખુલ્લી કરીને આપણે થવાની છે. દાદા ભગવાન આપણે ઇનડાયરેક્ટ નથી, એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન એ રીતે વિગતથી લખ્યું છે મેં. હવે સમજાયું? આગળ, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન એટલે બીજામાં રહેલા, જેમને રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને પણ સાથે લઈએ છીએ. અને આ રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે મને રીટાબેનને આજ્ઞાધારીને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને મને અને અમને એવું ઉમેરશો તો બધાનું ભેગું થઈ જશે. એટલે આપણા તરફથી એમના મેં પ્રાર્થના જાય, એને બહુ બને પુષ્કળ શક્તિઓ છે આ તો આત્માની તો. હું આજ્ઞાધારી તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહું. હું આજ્ઞાધારી અને અમે, તું વધારે મૂકી દેજો. અને અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપ એટલે શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ, અભેદ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ. બસ એટલું, આ પ્રાર્થના પૂરી થઈ ગઈ. શું પ્રાર્થના છે ને, ઇન્ટુ બે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં કરું છું. ઓકે, આવું બસ. ને પછી તમને બહુ ક્લોઝ લખ્યું છે આ, એટલે તમને એ થઈ જશે. આ કૌંસમાં ઉપર એસ્ટરિક કર્યું છે, દોષ થયેલા સંબંધી વ્યક્તિનું નામ લેવું છે, એટલે જે હોય છે. હવે પછી ઉપરની પ્રાર્થના દિવસ દરમિયાન 3 વખત કરી, દરેક વખત 10-10 મિનિટ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારોની સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ ઉપરના પ્રાર્થના સ્વરૂપે પરિપૂર્ણ થાય તે માટે કરવી. એટલે આ પ્રાર્થના આપણી પરિપૂર્ણ થાય જેના માટે કરીએ છીએ ને. અને દાદા ભગવાન અસીમ જય કીર્તન ભક્તિ આપણે જેને જે ફળ લેવું હોય, કદું જે રિઝલ્ટ લેવું હોય, એ રિઝલ્ટને મૂકી દાદા ભગવાન આગળ અને પછી કરીએ ને તો એ રિઝલ્ટ પૂર્તિ થાય. એ પર્ટિક્યુલારિટી છે એની. અને પેલું જનરલ છે, પેલું જનરલ છે, અને પર્ટિક્યુલારિટી પણ આવી રીતે કરી શકાય. તે આવશ્યક છે. આ દિવસમાં 3 વખત ના થાય, તમારી એક વખત 10-10 મિનિટ કરી શકો. અને 3 વખત કરે, સવારે, બપોરે, સાંજે. 3 સંધ્યા કરે છે. સંધ્યા કહે છે ને, સંધ્યા. ના 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 ના, આપણી કોઈ એક્ટિવિટીમાં વી આર નોટ બાઉન્ડ બાય ટાઈમ. આ તમે ખાસ કાળજી રાખજો. તમે નાતા કરો ને ત્યાં સુધી કઈ ટોયલેટમાં પણ કરી શકશો. અને આરતી માટે બી એમ એવું કોઈ ટાઈમ ને, કોઈ વાર 11 વાગે ને 12 વાગે તો ચાલે કે આરતી સવારે જ કરવી જોઈએ? ના ના, ચાલે ને, એની ટાઈમ.
બાય એન્ડ લાર્જ એક ફિક્સ ટાઈમે કરશો તો તમને એનું ફળ બહુ સારું મળશે, બાય એન્ડ લાર્જ. નહીં તો પછી ગમે ત્યારે કરો, કોઈ વખત ના થાય તો કરાય. એટલે ફ્લેક્સિબિલિટી છે, ઇટ ઇઝ નોટ હાર્ડ એન્ડ But it's ફાસ્ટ. better to have a fixed time. એટલે બાય એન્ડ લાર્જ મેં કહું No, એટલા no, માટે it's good એટલે to કહું know છું. this. સમજાયું ને? ટ્રાય ટુ. ખ્યાલ આવે? કારણ કે આપણે રિચ્યુઅલ નથી આ. રિચ્યુઅલ એટલે પ્રેક્ટિસ કે આપણે આમ જ કરો એ નથી. સમજાયું? એટલું કરવાનું. અને આજે તમે કહ્યું ને કે આપણે કોઈ વાર કંઈક મનમાં ઈચ્છા હોય કે દુઃખ હોય ના કરવું હોય તો એ ક્યાં બોલવાનું? એ કા બિફોર યુ ડુ ધીસ પ્રેયર યુ સે ધીસ કે મારે આજે સપોઝ આમ છે, એ ક્યાં બોલવાનું? એ જે તમે કહો છો ને કે કોઈ વાર પ્રોબ્લેમ હોય, આ હોય તે હોય ને. ના એટલે કોઈ આપણે પર્ટિક્યુલર કોઈ આપણને ના ગમતી વસ્તુ માટે જે કે તે આપણને શાંતિ થાય એના માટે કરવું હા, હોય હા. તો વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિ સંબંધ મૂકીને કરી શકાય. ઓકે ઓકે એ સિચ્યુએશનને લક્ષમાં લઈને ઓકે. ધેટ્સ ઓલ. સિમ્પલ એ રીતે કહું છું. એટલે આ પ્રાર્થના એ રીતે કરી શકો, કીર્તન ભક્તિ એ રીતે કરી શકો. એ કીર્તન ભક્તિનું ફળ મળે એમ કહેવાનું છે. અને પછી બેસી જવાનું. એટલે દાદા ભગવાન શુદ્ધાત્મા અસીમ જય બોલીએ છીએ ને ત્યારે આપણે શુદ્ધાત્માના જ અસીમ જય કરો અને રીટાબેન બોલે છે અને આપણા શુદ્ધાત્મા ભગવાનના અસીમ જય કરો બોલ્યા કરીએ છીએ. આપણી જ રીટાબેન આપણા જ અંદરના બોલ્યા કરીએ છીએ. એટલે રીટાબેનનું આખું પેલું એકાઉન્ટેબિલિટી આખું સર બહુ એ થતું ક્લિયર થતું જાય છે અને શુદ્ધાત્મા ખીલવાનો સ્કોપ મળે છે એમને. You understood this પલ્લા બહુ ભાઈ સરસ છે. નસીમ જે છે કા આ શિવજીનું આ તો શિવ ધ્યાન ક્લિયર કહેવાય. લેવલ લાવવાનું જે કહે છે ને દાદાજી by saying this બીકોઝ પલના સ્પીક્સ કે દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર. પલના ઇઝ ધ સ્પીકર અને શુદ્ધાત્મા ભગવાન દાદા ભગવાન ઇઝ ધ ટાર્ગેટ અને સ્પીકર ને ટાર્ગેટ બે અંદર જ છે ને એક જ છે. એટલે બંને એની જોડે જોઈન્ટ થાય છે. એને શિવ ધ્યાન કહ્યું. શું થયું? શિવ ધ્યાન. એટલે પરમાત્મા ધ્યાન થયું. સુપ્રીમ ગોડહુડ સ્ટેટ ઓફ મેડિટેશન થયું. એ ખરું મેડિટેશન ત્યાં કહેવાય છે. પણ મેડિટેશન શબ્દ આ લોકો એમની ભાષામાં વાપરે છે. શું બહુ સુંદર ધ્યાન છે. એ શુક્લ જ્ઞાન કહેવાય છે આખું તે વખતે. અને આજ્ઞા ધર્મ એ ખૂબ ધર્મ ધ્યાન છે. આજ્ઞામાં નક્કી રહેવા આપણે. એટલે ધર્મ ધ્યાન શુક્લ ધ્યાન બે જ હોય. આપણે બીજા કંઈ હોય જ નહીં. તમને જરાય ના હોય. એટલે તમે બી રેસ્ટ એશ્યોર્ડ, તમને એક કર્મ બંધવાનું નથી. જાઓ પણ એલર્ટ રહેજો આજ્ઞાથી. દેટ્સ ઓલ. આટલું કરો. તો આ થઈ ગયું ને. આ કીર્તન ભક્તિ રજાના દિવસે પ્રાર્થના સફળાર્થે 1 કલાક ઘરના બધા ભેગા થઈને કરવામાં આવે એટલે ચારેય માટે તો ચીકણી ફાઇલો થોડી હળવી થાય તેમ છે. દરેકની હળવી થશે એકબીજાને, કારણ કે સાંભળશે ખરા ને અને બોલના બોલશે. અને જેટલું હળવું થાય એટલું ઘરમાં બધું સરસ થશે. આ ઉપરાંત ત્રિમંત્ર નમસ્કાર વિધિ 9 કલમો નિયમિત રીટાબેન પાસે કરાવવા એ તો થયા કરે છે. ફાઇલો જોડેના સંભાળ નિકાલમાં તમને સહાયક બનતી જશે. સંભાળ નિકાલ ઇઝી થશે. એ તો બને જ છે તમને અને થાય છે. રિઝલ્ટ આવેલું જ છે. રાખી મૂકજો. સાઈડ કાઢી નાખજો. એને પેલું એ કરવું હોય તો કરી નાખજો. લેમિનેશન કે છે ને એટલે તમે આમના છે ને 3-4 કોપી કરીને મૂકી દેજો, કારણ કે એકદમ જૂની થાય તો કાગળ આગળ પ્લાસ્ટિક ફોલીની અંદર મૂકી દેજો. તો ન થાય. So we pass. પપ્પા આવશે હમણાં વળતી નહીં 5:30 Open for me. How to open it? How do I- Actually, we need a. This Judge how to open it. There's a lot of those white things in there. So we need that. Do I need a knife? No, no. But there's a lot of these white things. When Yes, we take yes. it out, you get these white things on the floor. Yes, yes, yes. Yeah, And we put it back. right. You forgot? All? Yes, yes, yes. I'll help you for a moment, if I may. Yes, 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 sure. Alay lang, di ba medyo napatinap? That doesn't break. Come, come, come. How are you? Come.
Toggle. Beautiful girl. Toggle. What a weird too. Hi. How are you? Good. Not like that. Hi. Well, now you sit with me here. Joy will sit here, Joy. I can already show you this. Sit on the top. How old are you this year? The gentleman, Is it? Yeah. and It's really nice. he has adopted many children from Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah, and all the profit he makes goes to education project in Sri Lanka. Yeah. This is English language. Dutch language. Yeah. Maybe you can translate it. So it's ceramic with the bronze around it. Yes. So it's not. This is ceramic. So better hold it. Yeah. It's called Together One. That's what it's called. I know. Together. Nice to see you. So, what does this indicate? It's, I guess that together we strive to get bigger and better. What is this? This is not the world, it's a planet. Oh, It is an and we get imaginary, together. Yes. imaginary planet. So we try to Okay. Yeah. conquer the world. No, I'll get you fresh orange juice. In a peaceful way. Peaceful way. Conquering in a peaceful way. It's conquered often, isn't it? Conquering the history. Remember, conquering. Sachin Muko, a ceramic ring shabu Sachin. Again, it has to be put properly. Yeah, Huh? because it's Jara jo breakable. thase na to tarta je But I'll put it in again. I'll put it in. Or we can leave it here for a little while. You know, we so that it does not fall down. put it in a little later. No, it won't. It won't fall down. Yes. The bottom is very solid. Palna, bring 2-3 forks so that all of us can take 54 forks. How have you been? Good. Yeah? It's nice to see you again. Yeah. He told me that he talked to you. He met Yeah, you. we're Several years back, about yes. 4 years back. 4 years already? Yeah. Oh, time flies, huh? Time And goes you very cut your hair. Oh yeah. Yeah. Good observation. He won't say a word now. Dadaji is here, so he won't say a word. Ah, okay. So, It's a big honor to be with you. Thank you. I'm happy. I too am really happy. You know, that's what I was telling Robert, that I have told quite a few people, those who are lucky to be in his presence. Yes. She told right, and you are the Yes. only. You won't recognize, but it's very divine. That's And you know, Mary, I tell you, I have been so Bring lucky. here. to have him for you. bring here. Yeah. You know, in America there are hundreds of people around him, I know. and here All I'm around the having world. this and being greedy. All around the world. I'll get it. No, it's okay. Fine. No, Maybe you the- can have. Oh, he's kidding. Okay, Prasad. I'll get a napkin. This is I'll how. share with Joyce. You take- I'll share with Joyce. Joyce, take. We share, please. You take one. Then better take it. She does not want. I don't want Join. Is it okay to Join. take picture? Okay. Is it okay? Sure. Why not? You can give me, sit there. Wait, after, No. let Rita sit there. No, Yeah, we take no, a you go. picture. First take Okay. like this. Please, one moment. Knowledge. Dadaji has a lot of knowledge, both of them, because they have done a lot of reading. Let us do justice to this and then we start. Take. Ready? Orange juice kada. There are not that many numbers. Take the tissue as well. Few of them. Many tires. Yeah. But at least 50, 80, 100. Get orange juice in the tray. London also 30, 40, 50 at the time. In India, hundreds. Of course. Hundreds. How often are you in India? About 5 months in a year I am there. Oh, that's About. yeah.
best of the time outside, all around. Mostly in America, here, Europe, means London, Germany. And now first time I have come here. Oh, then you come to the right family. This is the best family in Is it? Antwerp area. Hey, Sure? I am 100% sure. Please you bless will- them. Bless them. So it is good. I know her long back. Yes. The first time ever we saw her, in our vision I recognized her. And in India, your base is in. It is between Bombay and near Bombay, about 300 miles from there. Gujarat? Gujarat, Baroda. In Baroda, of course. You knew that? Yes, you know Baroda is on Because the of right. આપણા લીધે? હા આપણે લીધે એમને બરોડા તો ખબર છે. Oh, that's good. લગ્નમાં આવ્યા હતા? ના લગતી no they didn't No, come in the haven't. wedding but Haven't. I'm hoping one of my niece or nephew gets married and they are coming because No, you do. Dadaji they are very close to my father also. Very close. Oh, They go have visited him in Dubai and everything. my father is a wonderful person. Absolutely. Totally agree. Unique man. Yeah. But you do come to India once. અહીંયા બસ ચલા અહીંયા Just બસ Satyam. સામે બેસ. She is Jala Mehta from Germany. She is responsible to draw me here. Germany and from Germany. You're the to driving here. force, huh? And they had a contract. Private We contract. talk with each other once a week late in the night after 10:30. Everybody finish all your Yeah. your worldly responsibilities. She is in Germany. Where is home for you in Germany? Hanover. Ah, so let's see, huh? She did her doctorate in English language and literature. Oh, wonderful. English language and literature. PhD. Very fluent in German. And where right now are you taking the course? No, I was at the university, Dadaji but juice now leso fresh orange juice. in the pre-retirement phase, and I do a lot of translations and give private tuitions. Thank you very much. You want one, Joe? Take it. You want one? He wants Mr. television. Minister on TV. Is it Yeah. so popular? She told me doing program. Just now they have been to Switzerland and France also. Good thing. So Robert and Mary, we are here today, and you can ask us anything under the sun, anything. I don't need the help of anything with which I will reply you. The reply will come out. Replies will come out naturally. Because my inner experience is that unique. So the uniqueness of that experience, how this happens, I can ask. You can also ask anything. Sure. I can talk with you. I can talk with small children. I can talk with the trees. And human life, after all, is meant to realize the uniqueness of this experience by just realization of it being within, inside. It is in everybody. And that is how human life is that important. Is invaluable. You see. But why then people all around in the world today we see they are in misery, puzzles, worries and whatnot. Even though we have means of happinesses, comforts and everything in abundance. Yet within the miseries are also
in abundance. With such means of happiness is, actually one should feel it happy within, but the result is different otherwise. Is it so? People are moral, and it is there that you move about everywhere for helping them. Right? You are going out to help everybody, right or not? Sometimes. Oh no, always. Yes, it was. She told us, and I thought it's a good thing. We like to meet such people, definitely. Those who are helpful for the people to establish some sort of peace inside. At least understand, right? That you are doing. Maybe nature has endowed you with that gift. Nature has endowed you with that gift. It's a good thing. It's a good thing. So today you can just ask anything. So, what you mentioned just now, what is your explanation that people find it so difficult to go inside, to find their real self, their inner peace? And that includes us, of course, also, not people outside us, I mean ourselves too. The time as found presently, that is there. In the time cycle, universal time cycle of infinity nature, that is always there, goes on and on and on, changing, and that is the very function of time. So, in this part of the time cycle where we are there, it is the segment of the time is a very rather segment with all disturbed situations. The time itself is such, and in that time all this thing what we find, as you say, in spite of efforts towards happiness, experiences are otherwise. Time on itself is not so, but basically the question and solution leads not to the time, but to the individual. To the individual. You see, ultimately it leads to individual, because time is not independent thing that can make you unhappy. Time has no such, that segment is such, but it leads to individual in the sense that Jai Satchidanand. It is the individual. When we say individual, naturally happiness and happiness experience is always individualistic. Is it not so? Unless it is individualistic, it cannot come in the relations, right? Therefore, it cannot come in the home life, right? Home life, homely life, and that way extended in the social life, community, and all. So, basic is individual. Is it not so? What do you say? Starting point. Is it not so? What do you say? And you work for individuals only, right? Maybe a company or organization, true, but ultimately what? What is the basic unit? Individual. That is the point. And there the whole thing is there centered. That in the present times, the humanity in the world is
in such a chaotic condition of living, not of any causes which are not relevant to that individual, but the causes and the effect of those causes directly related to one's own individuality, personality, directly related, directly. Do you follow? Present day, all this living in life is nothing but 100% effect. You follow? Not yet, I don't know what The you... effect is related to the cause? Whole of our life, human life anywhere in the world is nothing but 100% effect. 100% I say. 100% you understand, I think, what I mean. The effect related to the cause. No, by 100% you understand? You follow? Yeah, I don't know yet what you... Every individual, I mean any living, but basically we are concerned with individuals as human beings, basically. And we as human beings and human living direct everything centered to us as humans, everything, even nature also we direct towards us only. For gaining happiness we do all these things, those are the efforts, human efforts. Is it not so? Trees have not do any effort for them to be helpful to us, but we make them being to be helpful to us, right? Trees are trees and naturally they are helping, of course. Are they not? Are they not? They are giving the fruits of their choice or not, naturally. Fruits we get is out of choice or naturally from the tree, from the apple tree. Apples we get naturally or by choice they give us. What do you say? Apple tree? Nature, yeah, no, both. Both choice? Apple tree has choice? Nature allows us to have the choice to take. What is that nature then? Nature is the miracle. Miracle. And what is miracle? Human being is miracle. Human being, existence of the human form, developed form is the greatest miracle, and that is natural. Hello, Jai Sachidanand. Are Prakash. On my mobile phone. Achha. So he called me 2 times on my... That as human and human development is the highest form of development of living form, highest amongst all the living forms. We try to reach high limits, but you are not to go up. Whole thing is in the body only itself. Whole universe is the body itself, individualistically. That is how that individual experience inside is very unique, and it is of universal manifestation state, universal. It is an experience of divinity that is devoid of any sort of relative body activity, distinctly separate divine state that is within, that is soul, soul and body relationship. So, human body highest form of development is this way, soul body relationship, as also all living forms, but this is the highest developed form. That is the only thing, with a very vast mental powers, intellectual powers, consciousness powers, awareness powers, and a developed ego as of owning what is not of ownership, owning what is not of ownership, all that is in the world. Alexander experienced that only, you know that. Alexander
the great. The great. That was his ultimate experience, final. You know that. Keep my hands above and let everybody know that I carry nothing with me. I go with empty hands. And after all this negativity and all that, he went on to conquer the world. That is human being. Is it not so? You say? Yep. Very? He said owning, What is not of ownership. owning what is not of ownership. Owning the body that is not yours. It's too complex, isn't it? Owning the body that is not yours. But believing to be so. We think that is ours, but it's not ours. The belief is that. And that is the root cause of all misery. It is called wrong belief. So who owns our body? It is the wrong belief. But this is for those developed souls or bodies in human forms who are through the process of life and living from various lives and this life also on the thinking level, thinking plane, mental plane, thinking about the life and getting to higher form and trying to have the inquiry towards this search for this as to find the solution to the mystery and all mysteries of life, which appear so puzzlesome all around. You see, only for them this happens. It can others when time will come. It takes time. You see, so human development is on the level of belief. So belief goes on getting developed further and further. Belief. Do you follow? You understand? So as belief goes on getting developed, one gets to the higher platforms of religious understanding. Do you understand? Religious understanding, higher platforms. You follow? Religions of the world are different everywhere. Even one religion also has so many subdivisions. But in the higher planes of such development that leads to your understanding of the religion as it is, in its true sense, in its right sense, it goes on evolving further and further. That belief goes on getting evolved and developed further. You see, and when belief gets that much developed as to come to believe in rebirth, life after death, you follow? Then this will acquire meaning, what we say. Otherwise, if the development is not there for them, where they are there, they should follow that with the full sincerity and morality, that's all. So that progress will be going further. But what you say for you now, that what we said, that present life is nothing but 100% effect. That means right from the birth till the end, whatever body activity is there, not a single activity of the body at the mind level, speech level or gross body level, maybe intellect level to everything, all inside. All these are body activities. Do you believe intellect activity is body activity? Partially, because it's not all local. You? Robert, you? There is the intellect ability which I can see, the body ability. And yet it is difficult to believe, because intellect is the only means through which we can develop further. Otherwise, what else is there? If intellect is not there, what can we do?
So for a whole world, intellect is the main thing to pursue in life higher platforms of understanding. The means. It is means. Though it is means, but everybody feels that is the correct mean and only mean. That means from that angle, intellect is not clearly understood all over the world by anybody without exception as a means only, but as something of ownership. And that is the only thing which we have got through which we can progress. That is all over the world, it is so. Nobody would say it is physical or body activity. To some extent, though it appears body activity, that is all. But by fact, it is body activity. It goes through the body, no? It uses the body. What is intellect? I will tell you. There is a sun there. You get the direct light, but in that corner it won't reach. You see, and there is a mirror here, just directing there, and the sun. The sunlight falls on this, and this light goes in that corner. Sunlight. So light that is there is indirect light of the sun. And light on this mirror is the direct light here. So intellect is the indirect light of the divine soul that is within. That is how it is. And it is a sort of a light, guiding light. That is how it is extremely difficult for anybody to believe that intellect belongs to a physical body. Nobody can. Highest of the high, no. Philosophers, thinkers, all over the world, I would say, including India. And for them it is correct, it is so. So it is only means of progress. But finally, to have this unique experience, the freedom from intellect is required, and that is our freedom inside. That is how I said that our experience is unique within for any of your questions to get answered spontaneously. You follow? That is how intellect. So any of the physical body activity that is there is nothing but effect. You follow? It may be mental, intellectual, body conscious, body ego, or physical body activity or speech activity. This is nothing but effect, only effect. 100%. 100%. What do you think? What part of the living life is choice part? Tell me. Just think. It feels like quite a bit, but I don't know. I mean, How it's much? like it's a delegated responsibility that you can make choices, but I don't know how much. You 50%? Hmm? 50? 50. Okay, fine. Well, the choice part, what we would say, where all over the world it is understood as a willpower. Willpower, you know that, willpower. Willpower, everybody understands. There, willpower is different and choice part is different. They are two different things. Choice is something by which one can, as per choice, act and activity can be done. That is called choice part. And will part means that though in life the things happen in different ways, yet it is my firm will that I will make this happen, make it happen like this. That is called willpower. You understand? There's a force in there though. Whatever it is. Now that willpower is not on body part. It is between the soul and the body.
Really? It's so subtle, nobody can ever reach to it. And no, all over the world, nobody can reach that. No. It is between the soul and the body. So, between the soul and body, to what compartment does it belong? To body compartment or soul compartment? Tell us. Why don't you ask me? I will ask on your behalf and I will answer. This is the whole puzzle for the whole world. Whole world. They cannot decide this, and therefore, on intellect plane, this willpower is functioning. Intellect plane, and because it is on the intellectual plane, and definitely not only intellect, but it is ego-related intellect. Which thing? Ego-related. That, and today that willpower functions as present day ego. Today's ego. And intellect is functioning, ego-related intellect of the past causes, that is effective intellect now. And ego, present ego, with possession nature, that is there, that in between, that is between the soul and the body. So, that ego is a state of being as of believing I am. That belief, wrong belief, what I say you, and just now I told you, that I am. The existence state of life is responsible in this will power, and in this willpower, according to the I am quality, whatever it is, that willpower is functioning. Alexander wanted to conquer the whole world, and it was not without will, was it? Lots of will. What a will means what is wrong, and yet he experienced, no, this is wrong. See that at the end, and that lesson he got from India. You know that he got from India. Yeah. He comes back, and that when the disease takes over in the body at such a tender age, and then he got the lesson from there. From there, that whatever we feel of our willpower, actually it does not seem to be so. No. There is some supreme power that is there, that we should reach to, where all these things will end. That is there. So what could be a way to know, I mean, how far you as an individual can go to pursue something? For example, I want to pursue where in the life? Yes, you have a goal. Yeah, yes. I give you a very concrete example. We organize a convention in October, and we want to have 2,000 people, which is a lot of people. Where? In The Hague, in Holland. Hague. Okay, fine. The Hague, Fine. So willpower says we can do it. Take a lot of action. Yeah. So how can one find out whether it's it is realistic? So how far is the ego just going crazy, or how far could it be in the divine plan? How can you come closer to knowing that? Well, that congregation of 2,000 people that you will be going to address or reach them for a certain goal and a result for them to realize through your medium, right? Now, all those 2,000 will be there. They will be there before you, knowing you, with your mission as you will be approaching them. Is it so? They have got that knowledge or no? That's the purpose that they have. The purpose is to get 2,000 people. To get? To They are not send- there? No, they're not there. Oh, that's એ right. તમને એવું કહે છે We have like હું ઓક્ટોબરમાં- 500 now, and we want to have 2,000. Yeah, I So know. how I know. far, how can you know whether it's realistic to go Okay, for it? okay, Or fine. will- Well, in that I will tell you that
whatever you decided now, and whatever is the situation now, and upon efforts, if it can grow to numbers, leave it to nature. You be on your decision, that's all, and leave it to the mother nature that please help us in having the numbers that we desire, that can be 2000, like that, and you go ahead in decision, and then whatever numbers are there, you approach them. That's the only thing, you see. But your will that no, I must have 2000, you see, and today are 500, and the time is approaching, and the time is fixed, I think. Is fixed, Yes. dates are fixed, Yes. so that you cannot change. Therefore, when it goes further near and you see, oh, 500, it is 600, 700, oh, what will happen? So, in your decision portion, part of it will get weakened in that. So, you be on your decision to approach people naturally as they are there. That is how it is, I would say. Do you understand? That is how. There your willpower will work to that extent. Willpower is in the very presence of the soul, is taking the energies from the soul with this thing. Soul is the infinite source of energy, infinite. And from that infinite source, through your willpower or decision that is there inside, that you get, this is my decision, and with that in goal and the time frame and all that, I go ahead. You go ahead, that's all. Mother Nature, please help me in that, that's all. In that case, your decision state and your functioning, physical way of all functioning will be more in tune with the nature. You understand? So, that is how it will work for any worldly activity too, for anything. Do you understand? So, we are talking about the effect. Now, actually 100% it is effect, 100%, and effect cannot be from nowhere, it has to be from somewhere. So, unless there is a cause, there can never ever be any effect. This is all time principle.